Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da yammaci, sannunmu da kasancewa da gidan talabijin na NTA Kano. Ga cikakkun labaran tare da ni Rufaida Idris Gawuna. Gwamnatin jihar Kano ta bayar da kyaututtukan kuɗi, guraben aikin hajji da filaye ga waɗanda suka yi nasara a fannoni daban-daban a gasar karatun Alƙur'ani ta ƙasa shekarar 2025 da aka gudanar a jihar Borno. Gwamna Bakabir Yusuf ya sanar da hakan ne yayin da yake karɓar bakuncinsu a fadar Mustapha na da ci gaban rahoton. Hafsat Muhammad Sada wadda ta zo daga yankin karamar hukumar Nasarawa jihar Kano ita ce ta zo ta ɗaya a ajin mata a gasar karatun Alƙur'ani ta ƙasa ta shekara ta 2025 da ta gudana a jihar Borno. Ita da wasu 'yan takarar su shida da suka wakilci Kano kuma suka ci a matakai daban-daban sun ziyarci gwamna Bakabir Yusuf a gidan gwamnati. Ya karbe su ne domin gode musu tare da kyautata musu bisa wannan bajinta da suka nuna a gasar ta ƙasa. Kowannensu ya samu kujerar haji da fili da kuma kuɗi da ya fara daga naira 500,000 zuwa naira miliyan 2. Baya ga haka, gwamnatin jihar Kano za ta ɗauki nauyin karatun Hafsa ko dai a ƙasar Saudiya ko kuma Misra, yayin da kuma mahaifiyarta za ta raka ta domin gudanar da aikin hajji. Domin ita ma ta je ta sami albarka ta sauke farali kuma ta san ta haifi ya cikakke ya. Alƙalan musabakar guda 10 a matakin jiha da 20 a matakin ƙananan hukumomi su ma sun samu takardun fili da kuma kyautar kuɗi naira 250,000 kowannensu. Gwamna Bakabir Yusuf ya kuma nuna godiya ga mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima da matarsa na Shettima saboda gudunmuwar da suka bayar da ta hada da sabuwar mota mai aiki da lantarki da kuma naira miliyan 5 ga gwarzuwar shekarar. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Ƙungiyar ma'aikatan Majalisar Dokoki ta ƙasa reshen jihar Kano ta yaba wa kakakin Majalisar Dokokin jihar Kano Jibril Ismaila Falgore sakamakon magance bukatunsu na dogon lokaci kan inganta albashi. Ƙungiyar ta ce ɗaukin da kakakin majalisar ya kawo ya daidaita walwalarsu da ma'aikatan majalisar da wasu jihohi a faɗin ƙasar nan. Samira Hamisu Shira na da ci gaban rahoton. Ta kasance kamar kowace rana ta aiki a Majalisar Dokokin Jihar Kano, a inda ma'aikata ke hanzartawa zuwa wuraren aikinsu domin gudanar da shirin zaman majalisar da kuma sauran ayyukan Majalisar Dokokin Jihar Kano. Sai dai kuma sun bawa shugaban majalisar Jibril Ismail Falgore mamaki a lokacin da suka yi wani gangami domin yi masa godiya ta kokarin ƙarin albashi da gwamnatin jiha ta yi musu. Ga ma'aikatan majalisar wannan rana ce ta farin ciki inda suka bayyana cewar hakan zai kara musu karfin gwiwa. Shekaru 10 muna neman wannan tsarin albashi amma Allah bai tabbatar da shi ba sai a wannan lokaci. Shi yasa ma'aikata ga cewa sun taru domin su nuna farin cikin su kuma su nuna godiyarsu ga shi Right Honorable Speaker. Yayin da yake gabatar da jawabinsa, shugaban majalisar dokokin jihar Kano Jibril Ismail Falgore ya bayyana cewar wannan mataki ya zama dole bisa la'akari da muhimmiyar rawar da ma'aikata ke takawa a matsayin ginshiƙin dimokuraɗiyya. Ya jaddada cewa inganta walwararsu na daga cikin manyan manufofin jagorancin majalisar da sanar da shirye-shiryen taron ƙara musu ilimi domin ƙarfafa ingancin aikinsu a sassan majalisar. Ƙungiyar ma'aikatan Majalisar Dokokin Jihar Kano na da ma'aikata kusan 300 daga Majalisar Dokokin Jiha. Samira Hamisu Shira. Bisa la'akari da yada labaran kanzon kurege kan yaduwa kanzon kurege ke ƙara yaduwa da kuma damuwar da ake da ita wajen tace labarai a kafafen yada labarai. Masu tace labarai a jihar Kano sun haɗu domin yin nazari da tantance ayyukan kafafen yada labarai da rawar da suke takawa wajen isar da sahihan bayanai. Tattaunawar ta mai da hankali ne kan ƙarfafa ƙwarewa da bunƙasa harkokin sadarwa tsakanin gwamnati da kafafen yada labarai. Muhammad Ibrahim na da ƙarashin rahoton.
Halin raguwar ingancin aikin masu tace labarai ya kasance babban abin da aka mai da hankali a wajen tattaunawar kwana guda ɗaya da aka shirya tsakanin masu tantance labarai da manyan 'yan jaridu a Kano. An tattauna muhimman aikin editoci a matsayin masu yanke shawara na ƙarshe a aikin jarida, inda mahalarta suka nuna cewa rashin kulawa mai kyau, matsin lamba na hanzari wajen wallafa labarai da rashin daidaito a cikin aikin ya taimaka wajen rage ingancin rahotanni da amincewar jama'a ga yawancin kafofin watsa labarai. Haka akwai bukatar dukkan waɗanda ke aiki a gidajen rediyo, gidajen talabijin, gidajen jarida da kuma online ya kamata mu tsaya mu koma mu san aiki, mu ka'idojin aiki yadda za mu samu zaman lafiya da aikin, kuma al'umma za a tura musu abubuwa da ya cancanta su ji. Kwamishinan yada labarai da al'amuran cikin gida na jihar Kano ya bayyana cewa yada labarai marasa inganci babban kalubale ne ga ingantaccen shugabanci da sadarwa ga jama'a. Zaman lafiya na al'umma da zamantakewa na al'umma da ake da shi a jihar Kano abu ne muhimmi wanda kuma yake nauyi a kansu su tabbatar ya ɗore, domin sai ana zaune lafiya shi kansa aikin jarida zai yi. Masu shirya taron sun ce manufa ce ta wannan ganawa inganta ka'idojin aiki a cikin jaridu da kuma karfafa amincewar jama'a ga kafofin watsa labarai. Muhammad Ibrahim, labarin NTA. Bara mu je hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo labaran namu zai dora. Barkanmu da dawowa. A rahoton kasuwancinmu na wannan mako, wakiliyarmu Aisha Wadakura ta yi duba kan yadda sana'ar saida gawayi ta zamo hanyar dogaro da kai ga ɗimbin matasa a faɗin jihar. Ga ƙarashin rahoton daga bakinta. Harkar gawayi tana ƙara bunƙasa a Najeriya, inda take samar da ayyukan yi ga matasa da dama. Hakanan tana ba da wani madadin makamashi da ake amfani da shi wajen girki da sauran bukatun gida. Abdulrashid Khalid, wanda ya shafa shekaru 22 a harkar gawayi, ya ce ya fara wannan sana'a tun yana karami, inda ya kara da cewa ta taimaka masa sosai a rayuwarsa kuma tana biyan bukatunsa na yau da kullum. Wannan sana'a ta gawayi da nake, gaskiya na cimma abubuwa da yawa. Na daya, na yi muhalli, na yi aure da ita, na yi abubuwa 'yan uwana, wannan 'ya'yan 'yan uwana duk na musu abubuwa, wasu ma ina biya musu kudin makaranta. Sannan akwai wasu a karkashi na yanzu haka muna sai da shi 7,000, 7,500, 7,300. Yanayin da yanda girman gawan yake, mafi girma irin wanda kwara ne sosai ana kulla na 500, ana kulla na 1,000, wanda kuma dan yaska kaɗan haka ana kulla naira 200, har ne naira 100 ana kulla, duba da yanayin yanda ƙasa take tafiya. Abdulrazak Isa, wani matashi mai harkar gawayi, ya ce sana'ar tana ba shi damar kula da kansa tare da tallafawa iyayensa da 'yan uwansa, inda ya bayyana harkar gawayi a matsayin sana'a mai kyau kuma amintacciya. Ya wannan harka yana jin daɗi tun da ya sutura in ce in shaharar taimaka mai iyayena. Haka ne na sala kawo zai yan musulunci kuma zai in tura sai musu abinci a dafa ba su ci. Masu siyan gawayi sun bayyana cewa yanzu sayan gawayi ya fi sauƙi kuma ya fi dacewa da amfani, la'akari da yanayin tattalin arziki na yanzu, inda suka ce kwano ɗaya na gawayi ana samun sa a naira 500. Na zo siyan gawayi ne, ina siyan kwano akwai na 200, wannan dai 500 na siya, yawa akwai dan 200 amma na fi siyan dan 500. Harkar gawayi tana ci gaba da zama amintaccen hanyar samun kuɗin shiga ga matasa, tana taimakawa wajen ƙarfafa tattalin arziki, rage rashin aikin yi da kuma taka rawa wajen magance matsalolin da ke addabar al'umma. Aisha Wadakura, labaran NTA. Yanzu kuma sai kanin labaran kasuwanci.
kuma sai labaran wasanni tare da wakiliyarmu Hauwa Muktar. Aston Villa ta sanya hannu kan dan wasan gaba Abraham kan kuɗi fam miliyan 18.25. Yunkurin Swatek na kammala kariya Grand Slam ya tura bayan rashin nasara a hannun Rebekina. Haja ya yi hatsari da sabuwar motar Red Bull a gwajin Formula 1. Brooks Koepka ya ce ya shirya fara sabon babi a rayuwarsa yayin dawowarsa gasar PGA Tour a Farmers Insurance Open. Ga hasashen masana yanayi da ka iya kasancewa a gobe Alhamis jihar Kano da wasu sassan jihohin ƙasar nan. Kafin mu yi sallama takaitacce shawarar masana ta yau na cewa kula da tsaro nauyi ne na kowa, don haka ana shawartar al'umma su kasance a ankare su kula da makwabtansu tare da ɗaukar matakan kare lafiyar kansu. Da wannan muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, ni Rufaida Idris Gawuna nake cewa mu kwana lafiya. Thank you for joining us on Nta Kano News. I am Aminu Umar, and now the news. Kano State Government has awarded cash prizes, hard slots and plots of lands to winners from the state who excelled in various categories at the 2025 National Quranic Recitation Competition held in Borno State. Governor Abba Kabir Yusuf announced this while hosting them at the Government House in Kano. Abdullah Mustafa reports. Hafsat Muhammad Sada from Nasarawa local government area of Kano State was the overall winner in the female category of the 2025 National Quranic Recitation Competition. She, alongside 6 other contestants who represented Kano State and won in various categories, was hosted by Governor Abba Kabir Yusuf at the Government House to appreciate and reward their outstanding performance at the national event. Each of the winners received hard slot, a plot of land and cash rewards ranging from 500,000 to 2 million naira. In addition, Hafsat Muhammad was awarded a fully funded scholarship to study in either Saudi Arabia or Egypt, while her mother will accompany her on the pilgrimage. Members of the judging panel, 10 at the state and 20 at the local government levels, were also rewarded with plots of land and cash gift of 250,000 naira each. Governor Abba Kabir Yusuf also expressed appreciation to Vice President Kashim Shettima and his wife Nana Shettima for their support, which include the donation of a brand new electric vehicle and 5 million naira to the overall winner. In Kano, Abdullah Mustafa, Nta News. The Parliamentary Staff Association of Nigeria Kano State Chapter
has commended Speaker Kano State House of Assembly Jibril Ismail Falgore for addressing their long-standing demands on improved remuneration. The association said the Speaker's intervention has aligned their welfare packages with that enjoyed by their counterparts in other states across the country. Samira Hamusushara reports. Here's a picture of a typical working day at the Kano State House of Assembly. As staff hurry to their duty posts and prepare to carry out their primary responsibilities during plenary sittings and other legislative engagements, their arrival caught the Speaker by surprise as he commenced the routine procession into the hallowed chamber. The parliamentary staff, this day was far from ordinary. It was a dream come true. Their faces reflected pride and relief as they affirmed their commitment to discharging their duties with renewed vigor and dedication. In his remarks, Speaker Jibril Ismail Falgore said the gesture was necessary given their role as the engine room of any democratic dispensation, and announced a detailed capacity building plan for 2026 aimed at strengthening service delivery across legislative departments. The Parliamentary Workers Association of Nigeria Kano State House of Assembly chapter boasts a staff strength of nearly 300 personnel, all of whom now look forward to more supportive working conditions and opportunities for professional growth. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisushira, NTA News. And against the backdrop of rising misinformation and growing concerns over editorial control in the media space, editors in Kano State have met to critically examine newsroom practices and the responsibility of gatekeepers in information dissemination. The engagement focused on strengthening professionalism and improving government media communication. Muhammad Ibrahim reports. Concerns over declining editorial standards dominate discussions at a one-day roundtable involving editors and senior media practitioners in Kano. The engagement examined the role of editors as the final authority in news production, with participants noting that weak editorial oversight, pressure for speed, and poor newsroom coordination continue to affect credibility and public trust in the media. For the society to live in peace, editor has a very important role to play, because if reporters can find anything and you allow it to go on air, it's unethical. For an editor, the responsibility is not to yourself, it's to the community. So as a gatekeeper, you must be sure that whatever you are allowed to go out is something that must be in the interest of the entire community. The Kano State Commissioner for Information and Internal Affairs identified misinformation as a major challenge to effective governance and public communication. As an editor, you will have to be up to date, not just only within your local community, but at the same time, even within the international arena. You will have to keep yourself abreast by watching international news platforms, CNN, BBC, Al Jazeera, and the rest of that, so that you know what actually the world is all about and what is revolving as far as the happenings in the world is concerned. Organizers say the engagement is aimed at strengthening editorial standard and improving public trust in the media. Muhammad Ibrahim, NTA News.
The charcoal business is a growing and viable industry that provides employment opportunities for many Nigerian youths. It serves as an alternative source of energy for cooking and other household needs. Abdurrashid Khalid, who has spent 22 years in the charcoal business, says he started the trade at a very young age, adding that it has had a positive impact on his life and continues to meet his daily needs. I've achieved many things with this charcoal business. I've built a house, got married through it, and I've taken care of myself. I've also helped my children and siblings in many ways. We sell sacks for 7,000 to 7,500 naira and bows for 200 or 500 naira, depending on the current situation in town. Abdurazak Isa, a young man engaged in the charcoal trade, says the business enables him to take care of himself while also supporting his parents and relatives, describing it as a good and reliable source of livelihood. I support myself through the charcoal business, buy clothes and also help my parents and siblings. Buyers of charcoal say the product has become more affordable and convenient to use in view of the prevailing economic conditions, noting that a ball of charcoal currently sells for 500 naira. I went to buy charcoal and purchased a bowl for 500 naira. That is what I bought it. The charcoal business remains a dependable source of income for the younger generation, contributing to economic empowerment, reducing unemployment, and helping to address social vices in society. In Kano, Aisha Dakura, NTA News. And now to business update. And correspondent Al Mukhtar is standing by with happenings from the world of sports. Aston Villa signed striker Abraham for £18.25 million. Swatek's career Grand Slam beat Paul Platz against Rybakina. Hajar crashes new Red Bull in Formula 1 testing. Bruce Koepka ready for new chapter of career and return to PGA Tour at Farmers Insurance Open. And let's now take a look at tomorrow's weather forecast in Kano and some selected cities.
And now the experts' advice for today, which says security is a shared responsibility. Citizens are therefore encouraged to stay alert, look out for their neighbors, and take steps to protect their own safety. And that was the news. Thank you for watching. I am Aminu Umar.